Dutangire session uno munsi nkuko mubibona dufite trade hano. Hari trade twafashe uno munsi, nshaka kubereka uburyo, nshaka gusobanura trade ebyiri twafashe kino cyumweru. Imwe urabona hano yaduhaye ino twafashe uno munsi yaduhaye amadolari 430 kuzamura. Then hari n'indi twafashe kuwa around kuwa gatatu gutyo, GBP USD sales nayo yaduhaye around 600 something dollars. So nshaka gusobanura zino trade uburyo nawe ushobora kuzifata cyangwa se icyo twagendeyeho ngo tuzifate, ndetse like no kuba like na buri kimwe. Nshaka gusobanura strategy muri rusange, uburyo twazifashe ndetse n'icyo twagendeyeho kugira ngo tuzi consider kuzifata. So stay active, aho uza kugira ikibazo uze kumbaza muri comment section, uburyo nza kugisubiza ndangije kuzisobanura. So turaza guhera kuri trade twafashe uno munsi. Ku bantu basanzwe bakurikirana session zanjye, uraza gusanga nkunze gukoresha cyane 13 EMA. Hari strategy nkoresha mu busanzwe, nkunze gukoresha support and resistance. Gusa nzikoresha mu buryo butandukanye, like nzikoresha mu buryo nifashisha market structure, muvuga ngo nkoresha price action in general, ariko cyane nibande cyane kuri support and resistance. Support and resistance ngira nkoresha trend line arizo diagonal support and resistance. Muvuga ngo niba ufite resistance hejuru yanjye, I mean diagonal trend line hejuru yanjye, that's a resistance. Then a resistant trend line, then munsi y'isoko, that's a support trend line. Then nkaza kugira na horizontal support and resistance. Niba level hejuru y'isoko, that's my resistance level. Then niba level iri munsi y'isoko, that's also my horizontal support level. Then tukagira nizo twita dynamic levels, arizo zizi anoma indicators, arizo EMAs, nizo twita dynamic indicators, I mean dynamic support and resistance. Niba ino level iri hejuru y'isoko, that means I have a dynamic resistance. Then niba ino level iri munsi y'isoko, I have a dynamic support. With combination y'ibi bintu bitatu mvuze hano, nibyo bimfasha muri trading, nibyo bituma nkorera amafaranga muri trading, nibyo bimpereza profits zingana gutya, nibyo bituma ntanga signals muri community group. Nkuko musanzwe mubibona, buri trade ntanze, yaba winning trade yaba losing trade, ndayohereza ndayitanga muri signal, I mean haba kuri Instagram, haba kuri WhatsApp, everywhere ndayerekana uko twayifashe, impamvu twayifashe, mbega results za buri trade ndazitanga muri community group yanjye. So for the purpose yuko ntago ari uko like mbashaka anything else, but for transparency, like buri trade twafashe, buri loss twagize, buri profit twagize, zose ziba ziri no muri Telegram, free Telegram. Iyo twafashe trade uzajya usanga kenshi nohereje trade, like uzajya usanga nohereje notification yuko signal yamaze kuba sent muri community group. Like that time uzajya usanga afterwards, like not more than 2 hours, not more than 3 hours, uzasanga update muri group. Uzasanga natanze signal, hange update ndetse na result zayo, waba muri academy, I mean waba muri community group, waba muri free Telegram, waba nkurikira kuri Instagram, waba nkurikira kuri WhatsApp, ayo hose ubona update. Sibyo trade natanze uyiboneraho update. So that's how transparent I am with my trading community. So rero as well niho haziraho zino trade zo kwa gatanu zigufasha no gusobanukirwa, sibyo like abantu badashoboye kuba ba joining a trading community yanjye, like bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bayikurikirana cyangwa se bayijoininga izi trade, I mean izi live sessions zo kwa gatanu. Like uri umuntu ukunze trading, uri umuntu uri locked in muri trading, ziragufasha cyane kubera ko ngira gusobanura trade twafashe, hagira gusobanura loss twagize, impamvu twagize, ese profit twagize kuye impamvu. N'iki cyumweru so far twafashe trades ebyiri gusa. Dufata trade ziri only April setups, ntabwo dufata trade like buri trade ntanze muri community group ibijyana na strategy dukoresha, ibijyana na buri kimwe dukoresha twifashisha muri strategy, sibyo.
hazira dynamic levels mvuzeho, support levels, I mean horizontal support or resistance, cyangwa se diagonal support or resistance, arizo trend lines. Izo buri trade dufasha ibijyana na strategy. Alright, I hope you can know how much yanjye ari kumvikana currently, like hari hazemo glitch kuri ku majwi. Right now muri kunyumva noneho? Ubu noneho muri kunyumva? Like amajwi yarabaye asa n'ahari cut, but I hope you ko noneho muri kunyumva nta kibazo. Perfect. Alright, let's komeze. So nibyo nari ndi kuvugaho hano, like kuri ndi gusobanura uburyo like either kuri trade twafashe, impamvu twayifashe, buri kimwe. Then yeah, so izi session nkuko nari maze kubivuga, like ni session zibaho buri wa gatanu, like zifasha buri umwe wese kuba yasobanukirwa. Then sobanura trade, impamvu twayifashe, profit twagize, impamvu twayigize, like loss yabayeho, impamvu yabayeho, like mu buryo bwo gufasha nawe ko wakavance. Maybe cyo bigusaba cyane no gukora practice, ko practice ni bikenewe. Ushobora uri umuntu ukunze trading, uri umuntu like uri locked in nkuko nabivuze cyane, ukita kuri zino videos cyangwa se zino session muze gukora, zizajya zigufasha cyane, like kuri abantu batabasha ku affordinga kuba wakishyura cyangwa se wa joininga trading community yanjye, wajya utegereza kwa gatanu session zisohotse ukawazikurikirana, ukawakurikirana activity twakoze muri community, trade twafashe, buri kimwe twakoze kugira ngo like ube wakigiraho ibyo missinze muri yo week, cyangwa se ibyo utabashije kuba wagira access kuri yo, kuko iyo ntanze signal akenshi ntanga result yayo, ntago nyitanga, cyangwa se iyo ari free signal sava nyitanga muri free telegram. Otherwise like akenshi mba nayitanze iri iri private, then nkaza kwerekana result zayo. So ku buryo uri umuntu like uri like uzi kuba wakurikira, ushobora kwigira no kuri results zavuye muri izo trades zikagufasha muri trading, sibyo? So mainly kuri nshaka kubanza gusobanura kuri trade twafashe uno munsi, cyangwa se reka mpere kuri trade twafashe kuwa like GBP USD kuwa gatatu. Trade twafashe kuwa gatatu ariyo muri kubona hano, like we had a GBP USD sales ariyo yatanze amadolari almost 700. So let me explain. Firstly, ikintu cya mbere tubanza gukora, like iyo ndi gukora analysis, mbanza kumenya trend market ifite in general. Uvuga ngo market hano yari igeze currently at this point ko niho twinjiriye, like ndaza gukonsidera kubanza kumenya aho isoko riri buze kwerekeza kuri uwo munsi, kuko icyo nkeneye kuza kumenya cyangwa se icyo nkeneye kuza gufatisha like ni candlestick iyo munsi, direction ya candlestick iyo munsi. Nuvuga ngo nkeneye gufatisha momentum ya candlestick iyo munsi, kuko ndi umu day trader, ntago ndi umu scalper, ntago ndi umu swing trader. So rero ntago ndi buze kujya like muri weekly time frame ngo ntangire ngo nshanye trend line, cyangwa se daily time frame ntangire nshanye trend line. Ahubwo nifashisha n'ubundi za dynamic levels
nkoresha ariyo 13 EMA, nkaza kuba namenya direction y'umunsi, ese like candlestick y'umunsi iraza kwerekeza he, where am I expecting it to, sibyo, like ni he ndi ko expecting yuko direction ya candlestick y'umunsi iri buze kwerekeza. Cyane cyane nkunze kubibona kuri kwifashisha ino 13 EMA. Urabona hano twinjire exactly, urabona yuko 13 EMA yari hejuru y'isoko, bivuze ngo niba dufite dynamic level hejuru y'isoko, that means yuko hari possibility nini turi buze kugira umunsi araba ari sales opportunity, kuko n'igihe market iri bugerageze kuza kugura ino dynamic support iraza kuyigarura. Ubwo turi kuvuga ko ino candlestick hano ko niho twinjiriye, sibyo, ko ino candlestick dufite hano, ino bearish candlestick ko niho twinjiriye. This is the day we took the trade, so niho dushaka kurebera ibi turabyirengagiza ko byabayeho nyuma, ni gushaka kwerekana impamvu twayifashe, sibyo. So urabona nituza kuzuminga uraza gusanga exactly rejection twari turi kubona kuri 13 EMA. Akenshi tunagende no kuri history yatambutse, ugiye unusubira no muri chart yawe urasanga niba most of the time 13 EMA iri hejuru, like most of the time niba 13 EMA iri hejuru y'isoko, iri munsi y'isoko, that means that's a dynamic support, sibyo. Tuvuge nk'ahanga that's a dynamic support. Uzarebe uburyo market yagenda rejectinga like daily, kuko iyi tuyifasha cyane kuri higher time frame, sibyo. Nshaka kumenya direction y'umunsi, kuko icyo nshaka gufatisha nira momentum, like nira direction y'ira candlestick y'umunsi. Ntago nshaka kuza gushushanya trend line ngo nzijyane like muri icyo nshaka kuza kumakinga sure nuko candlestick yo munsi ntago iri at a support level kandi nshaka kugurisha, cyangwa se ibiri at a resistance level nshaka kugura, sibyo. Urumva nicyo kindi buze kwitaho, ndaza kumenya ese candlestick y'umunsi, kuko nshaka gufatisha like I want to catch that move for the day, sibyo. Niba ari candlestick yo munsi iri buze kugura, I want to catch that bull momentum y'umunsi, sibyo. Ntago ndi buze kujya muri weekly time frame ngo ngiye icyo ndi buze gukora wenda muri weekly time frame no kuba naremenya ese like no munsi nubwo nshaka kwinjira mu isoko, what's the direction of the weekly candlestick. Cyangwa se nk'ubu nk'ahangaha urabona nk'urugero weekly candlestick like iri kuri 13 EMA, iri no like ayingi yabanje, kuko iyi ni icyumweru gishize. Ahangaha kuba yari iri kuzamuka, iyo nza kubona opportunities zo kwinjira mu isoko kugura at this point nari kuzikansoringa. Kubera iki? Like that's a red flag, kubera ko hano weekly time frame yamaze kugera kuri level of resistance, ariyo dynamic resistance hano hejuru. So it's a red flag kuba nakinjira mu isoko at this moment, sibyo. Like nibwo buryo, that's the better way to analyze, like to do a top down analysis. Ko kujya gushushanya trend lines he muri higher time frame, nta nubwo higher time frame trend lines ziba ziri valid cyane, ntabwo ziba ziri reliable cyane, kuko ntabwo ushobora gushakisha stop loss kuri higher time frame, sibyo. Urumva icyo ukeneye kuri higher time frame ni ukumenya direction, kugira ngo trade iri buze gufata muri lower time frame ziri buze kuba zijyana zizalanyingana na direction iri kwinjiramo. Niba uri kugura, which means like daily candlestick iri kugura, nayo uragomba kumakinga sure yuko daily candlestick nayo iri buze kuba iri kugura, sibyo. It doesn't matter niba trend uri kubona kuri higher time frame uri kubona at the moment ari bearish cyangwa se consolidating. Kuri higher time frame it's different, kubera iki? Like higher time frame niba ari weekly cyangwa se daily time frame, kuko nizo higher time frame nkoresha muri analysis kumenya direction ya isoko ribuze kwerekeza uwo munsi. So niba ndi gushakisha move y'uwo munsi, maybe daily time frame ikabiri consolidating, it's okay. Kubera iki? Candlestick imwe y'umunsi niyo nkeneye, just one candlestick y'umunsi niyo nkeneye. Icyo ngomba kwitaho no kumenya no kwirinda ibintu bibiri. Ese iyo candlestick ntago yabiri kuri support kandi nshaka kugura, kuko ningura kandi iri kuri support, da possibility hari nuko ndibuze kugira rejection isubira hasi. Cyangwa se ninza kugurisha, hold on, cyangwa se ninza kugurisha isoko kandi ya daily candlestick yari around kuri support, hari possibility yuko I will be wrong, market just rejecting igasubira hejuru, I will hit my stop loss easily. Ariko icyo nkeneye just no kuba sure yuko niba itari at that resistance zone, ubwo ngo mainly ni horizontal resistance zone, nk'urugero nk'ahangaha, sibyo, kuko iyi ni daily time frame, sibyo. So nk'urugero nk'ahangaha
izi candlestick mfitemo hano, izi ngizi mfitemo hano, these ones, izi ngizi mfitemo hano, like it's a big mistake yuko nari guconsidera gufata opportunity either ya buy cyangwa sell, kandi mbibona yuko I mean opportunity ya buy, kandi mbibona yuko hari like mbibona yuko mfite resistance hejuru yanjye, sibyo? So that would be a big mistake nari kuba nakoze. Mpamvu nihe nuko urabibona yuko hano hari record yuko market yageze ngiye muri lower time frame nabibona, sibyo? Wabibona yuko hano hari resistance, horizontal resistance. Bivuze ngo niba hari horizontal resistance, amahirwe hari nuko market nigera kuri no horizontal resistance irasubira hasi, sibyo? So nanjye icyo ndi bwitaho kuri top down analysis muri higher time frame, ndaza ku make sure yuko ntari candlestick zanjye zo kuri higher time frame zitari kuri resistance, sibyo? Zitari kuri resistance. That means yuko at least niba nshaka kuza kwinjira mu isoko kuri high, kuko nshaka gufatisha candlestick y'umunsi, direction ya candlestick y'umunsi, nicyo kintu ugomba guhindura no muri trading zawe, sibyo? Nujya gukora like top down analysis, kuko uri mu day trader ntabwo uri mu swing trader. So nta mpamvu yuko uri kujya gukora analysis ngo uri kujya gushakisha ngo trend yani muri weekly, muri daily, ushaka gufatisha candlestick y'umunsi, sibyo? Kuko niyo mpamvu nifashe ino 13 EMA kugira ngo impe direction y'umunsi, just nshaka gufatisha aga candlestick kamwe k'uwo munsi, kuko izi zose ni daily, ko turi kuri daily time daily like we are in daily time frame, sibyo? One day time frame. So which means icyo nkeneye ni iki? No gufatisha imwe muri direction izi ngizi, imwe muri izi ngizi. Niba ari yingi tuvuge ko uno munsi nanarije ngasanga like just on my top down analysis nari ni kuri daily time frame, then nsanga hano mfite rejection ituruka kuri 13 EMA, which means hano amahirwe menshi kwino candlestick, amahirwe menshi, more chances nuko candlestick yino candlestick yaraza gufungira bullish 80% most of the time. Usubire muri trade raza muri chart raza kuyibona kimwe nkuko nk'iyingi amahirwe menshi 80% nuko ino candlestick igomba gufunga umunsi ari bearish. So which means ntago nshobora kuza gukora ikosa ryo kuza gushakisha buys opportunity ku ino candlestick. Nimbyuka mu gitondo nkabona candlestick irahangaha, that's I will start to smile kuko ndabambizi ko umunsi ndibuza gukora amafaranga muri sales opportunities. I will be smiling. Impamvu ni that's a good opportunity. Ni gusa that means yuko kuba market like kuba candlestick iri ku rejecting igaragaza yuko iri buze kwerekeza hasi, doesn't mean ko ndi buhita ninjira mu isoko. Ninza gushakisha opportunity ihuje na strategy yanjye muri iri buze guserenga, nibwo ndi bifate. Otherwise ntago ndi buze just gupfa kwinjira mu isoko ngo nuko ndi kubona ugomba kuba ufite edge iri buze kuguhereza opportunity yo kugurisha, sibyo? Same thing here, ugomba nabwo kuri buze kuba ufite edge iri buze guha opportunity yo kugura. That would be like na manipulation ziri buzemo ziraba ari 20%, higher chances nuko 80%, 70-80% trade iraza kuba successful only nuza kuba ufite edge uri buze kureberaho, iri buze guhereza iki, iri buze guhereza opportunity muri market, sibyo? So same thing kuri no trade twafashe hano, that's ndacyari kuri higher time frame, ndacyari kuri muri top down analysis, ko analyze nshaka gufatisha candlestick yo munsi iri buze kwerekeza. So mukubyuka mu gitondo like ko ndumva no trade itanze mu masaha y'igitondo muri community. So urabona no candlestick ifite hano, like we pay attention ku no candlestick, ubundi wite cyane no kuri no 13 EMA dufite mu hano. Ureba hiri iri hejuru y'ino candlestick, let me zoom out. Ureba hiri, reba ino candlestick dufite hano, urebe ningi, urabona rejection hano hanari like hanari zone, there was hanaris bibaho hanari hari zone of support, which was yari support mu gihe market yari hejuru, iza kuba resistance mu gihe market yaje munsi. So hano yuko currently twari dufite dynamic resistance hejuru yacu ariyo yino 13 EMA, urabona uburyo yari yafungiye hejuru. So which means kandi na daily candlestick nayo yari hafi yayo, which means hari high chances yuko ino 13 EMA iri buze ku rejectinga isoko ikarisubiza hasi.
iri buze ku rejecting isoko ikarisubiza. So amahirwe menshi kuri no candlestick nuko yari buze gufunga iri bearish, so which means opportunity ndari buze kubona ijyanye na strategy yanjye yo kugurisha ntabwo nari butekereze kabiri. Already I have confirmed my top down analysis on almost it's a sell. Remember that's the first checklist. Kuri checklist yawe ikintu cya mbere ukora niki, like candlestick y'umunsi iri kwerekeza ese is it buying, ese is it selling, ukabyandika hano. That's a sell for today. Opportunity iri buze kubona ijyanye na sell wa munsi uraza kuba uri kwirukira kuri banki mu mugoroba. That's the truth. Kubera iki most of the time nasubira no muri chat urasanga urasanga like nk'ubu nk'izi like uruze kubireba muri chat urasanga ariko bimera. Ahazamo noneho challenge ko nunareba muri trade zanjye natanze like almost for the month 30 days ago, mu minsi 30 yashize, uraza gusanga trade nyinshi nafashe, sibyo? Uraza gusanga trades nyinshi nafashe zagize like izitarabaye winning trades, zaluzinze zari nke cyane, very small, ahubwo zahitinze break even nizo nyinshi. Impamvu ni like most of the times uzasanga hari igihe market itari kuguhereza like momentum ukeneye, sibyo? Ariko ukaba ubizi neza yuko candlestick ukaba nzi neza candlestick y'umunsi kuri buze gufunga, maybe ntime like ntigere kuri target yanjye, ariko ikaza kuma direction nari nkeneye, nkaba mbizi yuko iri buze gufunga iri bearish, sibyo? So aho ngaho ikikora ni iyo market iri kwitwara gutyo, you keep partials. Ariyo approach nagize. Urabona mu byumweru nka 2-3 bishize trade zagendaga neza but zikagaruka zigahitinga break even, ntizigere exactly, but kubera ko urumva psychology yanjye iri strong, ntago akenshi dukunze gukatinga trades zitaragera kuri target yazo. Ikaza niba like nkaba mbizi neza ko candlestick y'umunsi iraza kuba ari bearish, sibyo? Ikaza igakora iki? Ikaza ikamanuka, ikagera ahangaha ntigere kuri target yayo, ubundi ikaza kongera kugaruka. Byakunze kubaho cyane for the past 2 weeks, sibyo? Gusa we would be right, direction ari nabibonaga yuko iri buze kuba bearish, ariko ntigere kuri target yayo, sibyo? That's my psychology. I always select my trade, hit my target. Ariko bitari gukunda trade zagendaga neza pe, ariko ntizigere kuri target yayo. So kuri babantu like ku bantu basanga like bakora partials, like babandi bari muri academy, muri trading group yanjye bakora partials, I know they made a lot of money. Bagira babandi bagira za TP1 TP2, like they really made a lot of money, but the tegereza yuko market zigera kuri target yabo, like bagiye bafata partials, they really made a lot of money, sibyo? So same thing here, like urumva ikintu cyambere banza guconfirma ni direction y'umunsi. So kwinjira muri 4 hour time frame n'ubundi like ni cya kimwe, nuko kuba mbizi neza candlestick y'umunsi kuri buze kugenda, so I will be good kuba nakomeza na like na analysis yanjye. So nshatse 13 EMA currently nawe nyikuyeho, then urumva 200 EMA yonza kuyifashisha muri za 1 hour kugira amenye like the exact market direction, kuko niba nshaka kwinjira mu isoko 200 EMA, niba ndi guselinga 200 EMA igomba kuba iri hejuru yanjye. So combo nkoresha ni 200 EMA ndetse na 13 EMA, sibyo? Urumva practice niyo ukeneye nyine kugira ngo umenye uburyo bwo kuzikoresha. Otherwise this is a perfect combo, 200 EMA and 13 EMA. I'm sure this is even the best strategy currently, best trading strategy. I'm telling you, iki cyane just no gukora practice ukamenya uburyo ukora. Ko nureba trades zanjye nyinshi muri trade jana dufata igidahitinze, like aho uvuge ngo arabantu usanga bafata trade ugasanga ni take profit, stop loss, take something like that, fata trade kaitizamuka kuri stop loss, something like that. Uzasanga trade zanjye nyinshi zijya muri like muri profits, maybe ntizigere kuri target, then zigahiting. Aho ngaho niho tugira psychology ya twaprenga psychology ya break even. Otherwise most of the trade they go through their direction.
impamvu niye nuko mba nzi neza mba nabanje gukora analysis mbaje kubereka ko nta magic zirimo nuko just kumenya direction y'umunsi ko hari amakosa nyine abantu bajya bakora ugasanga bari gukora top down analysis bari kujya gushakira bari gukora top down analysis bameze nk'abantu bari gukora scalping bameze nk'abantu bari gukora swing trading sibyo bari gukora top down analysis ariko ameze nk'umuswing trader. Top down analysis yawe ni umuswing trader, whereas niba uri day trader ukeneye iki? Ukeneye just kumenya direction y'ira candlestick y'umunsi, nicyo ukeneye. Kuba hariya rero urabona hano twamaze kuyimarkinga kuko niwa umunsi wacu twamaze kuyimarkinga, like this will be selling. Umunsi uraba uri kugurisha, sibyo? Urabona aho watangire uraba uri kugurisha kandi urabona kuko niko byagenze. See what was left, that candlestick of the day. Ukubibona, right? So aha niho iyi niyo ya trade yatanze almost $700. Ndumva nabihereze kuri screenshot yabanje. Like here urabibona yuko muri strategy nkoresha hari hano twari twamaze kuconfirma level of horizontal, level of support yabaye resistance, sibyo? Ntago twinjire hano exactly ikimara kuduhereza rejection kuri trend and mainly ni trend and dukoresha twibanda uko niyo point of interest ko breakout and retest tuyirebera cyane kuri trend line ko niyo point of interest yacu ntago ari horizontal support cyangwa se horizontal resistance, ahubwo ni trend line. Iyi ngiri dash akenshi iyo trade yamaze kuba hit cyangwa se yamaze kurangira nkunze trend line nkunze kuzigira dashed kugira menye aho twayifatiye, just for the order cyangwa se gusobanura kugira byorohe, sibyo? So yeah, none twari dufite trend line hano ko already nari namaze kuba convinced yuko no munsi bivuze ko uri selling. So the next thing was to find the exact strategy to match with the exact setup to match with my strategy. That was the next thing. So hano nabonyemo trend line, crane breakout, crane retest. Ntago twahise twinjira kuko kubije kuri retest ntago bisobanuye kwinjira mu isoko. That's the meaning of a point of interest. Bishatse gusobanura nicyo gihe cyo kureba uko market iri kwitwara aho ngaho ngo umenye niba uri bwinjire mu isoko cyangwa se uri buburetse. So point of interest yari yingiye, like this zone, that was our point of ni hijisho ryari kumenya uko price iri kwitwara mo hano, then to decide kwinjira. Hari impamvu tutigeze twinjira ngeze hanga market igeze hanga market igeze hanga uko urabona yari maze kuduhereza buri kimwe gishoboka cyose kugiye kumanuka, but where we entered from was a convincement yuko ino zone at least imaze kurenga kimwe cya kabiri kino zone. That's to mean yuko like the zone have become weak enough ko tushaka kwinjira mu isoko. So imaze like kufungira munsi ho gato ya kimwe cya kabiri kino zone, kuko zone of resistance cyangwa se support ntago just abari level y'umurongo gusa. It can niba ari umurongo nk'urugero nk'ino trend line, ino ni zone yaho like support trend line yari guca, bivuze ngo zone ishobora kuba igera munsi ho gato cyangwa se ikagera hejuru ho gato, sibyo? Zone ishobora kugera munsi ho gato cyangwa se ikagera hejuru ho gato, sibyo? So bivuze ngo at the moment icyo nari mfite yari ukuba like hano at the moment yari ukuba na confirma yuko market iribuze like kutaza ino level dufitemo hano, kuko niba market iri hejuru yayo that's a support, tuyita horizontal support level. Niba iri munsi yayo tuyita that's a horizontal resistance level, that's a horizontal zone. So kwinjira mu ino market nagombaga kumakinga sure yuko ino zone ko it was strong enough yuko ishobora kurejectinga market twakinjira sell igasubira hejuru, it would be possible, sibyo? Ariko kuba nari namaze kuba convinced yuko candlestick y'umunsi iri bufunga iri bearish, hagomba kuba possibility yuko ishobora kubanza ikazamuka ariko ikaza gufunga iri bearish, birashoboka. So whatever it is, ntago nari kujyana na hype yuko umunsi uri buze gufunga iri bearish, nagombaga kwinjira just following my strategy. So imaze gufungiramo hano, that was a confirmation yuko the zone is weak, ntago iri buze kuba yasubiza isoko hejuru. So momentum y'umunsi ya bearish iracyajyanye nayo as well. N'ubundi market aho yari iri guturuka bigaragaza yuko market iri kwerekeza
hasi, like market structure nayo byagaragaza na momentum yaho market iri guturuka, urabona yuko market iri guturuka hejuru, right? That was one of the thing to convince me yuko the market is selling. Tumaze kwinjira mu isoko, urabona dufite twagize candlestick ebyiri zitesha umutwe koko. Izo ebyiri zaturutse kuri news hari news ebyiri zabaye muri ura mugoroba. Hari Iran sinzi some of the offers, ntabwo nibuka neza, gusa yari amakuru Iran, yari ibyo Iran ya composaga kuri US. Then after some time, hanyuma y'amasaha abiri, urumva ino candlestick yabanje, urabona uburyo yazamutse yendaga kugera kuri stop loss yacu, haburaga pips nkeya gusa. Urabona uko candlestick yafunze, urabona uko ino candlestick yafunze, right? Byiteho, urabona ino candlestick yafunze, like iyi candlestick dufite hano, ino candlestick, this candlestick, shaka uze paying attention kuko I know yuko ino session iraza gufasha cyane kumva some of the important things. So yo, ino candlestick iyi ngiyi dufitemo hano, iyi ya blue, urabona twinjire ku ino candlestick ya mbere, iya kabiri. Market yinjiye muri hano, market yagiye muri profit. Then after a few minutes, news zasohotse, Iran sinzi ibyo yavuze kuri, yari imikompoza kuri US, like it was even a tweet. Something happened, market yarashutinze mu gihe kitarenze iminota 5, yendaga guhitinga target yacu. Icyadukingiye niki? Hari za levels ebyiri. These are the two levels. 13 EMA, like urabona dufite levels eshatu in general, arizo za horizontal resistance kwa dufite, ariyo yingi ino zone dufite hano, sibyo? Then indi level dufite nino 13 EMA, that's our dynamic resistance, that's ni ya kabiri. Then indi twari dufite ni iyihe? Indi twari dufite ni iyi 200 EMA yari iri hejuru. Icyo ni iyo zone zingahe? These are free levels. Ino 200 EMA nayo ni dynamic resistance. So urabona rero uburyo market yabaye rejected. Urumva impamvu dushaka kwinjira muri market dufite zino levels hejuru yacu, cyangwa se iyo turi kugurisha, cyangwa se iyo turi kugura, tugomba kuba tuzifite munsi yacu. Stop loss yacu igomba kuba iri slightly above it. Kubera iki? Market nitagarurwa n'ino level, like nino 13 EMA irazagarurwa n'ino level, nitagarurwa n'ino level irazagarurwa na 200 EMA. So bivuze ngo nizirenga, ni managinga kuzirenga zo ikoresha to, that means we will be wrong. Stop loss yacu turayishano hejuru gato. Bivuze ngo aho kugira ngo market ikomeze, ngo ndebe ngo ntangire nsenga amasengesho ngo numve yuko market iri buze kugaruka, ahubwo I will be wrong, I will be already wrong. Kubera ni managinga kugera hano, that means yuko isoko ryazamutse, ntari kiri buze kurigarura. The market will be going up, maybe ishobora kuri buze kuzamuka ikaza kongera igafunga bearish. Kubera iki? Kubera ko candlestick kuri daily time frame, wibuke neza yuko dufite dynamic resistance hejuru yacu, ariyo 13 EMA. So which means yuko hano byari kuba bigoye yuko market yari buze kuba yaba bullish for that day. Izi spikes zaje kubera news, urabona nyuma y'amasaha n'ubundi US sinzi byasubije, kuko we are not fundamental traders, so gusa tuzibandaho cyane turebe uko zitwara. US sinzi ibyo nayo yasubije kuri ya makuru Iran yatanze. That was the candlestick, ana rejection yaturutse kuri 200 EMA, boom, mu cya kabiri. That was ibyakurikiyeho, it was history. Wabona ikintu cy'ingenzi hano ugomba kumviraho ni ukumenya yuko first of all ni ukumenya direction y'umunsi, uwo munsi uraza kuba umeze gute. Kuba rero uri kubibona yuko uraza kuba ari bearish, nkuko twabibonye kuri higher time frame, twamaze kuba convinced yuko twamaze kwanaliza ngo tumenye yuko uwo munsi uraza kwerekeza in general. Ko turaba day trader, bisubiremo, turaba day trader, dushaka kumenya uko candlestick y'umunsi iri buze gufunga imeze, cyangwa se iri buze kwerekezaho, sibyo? So that means yuko icyo dukeneye day trader, icyo ukeneye no kumenya momentum y'uwo munsi iraza kuba imeze gute. Ntabwo ukeneye momentum y'icyumweru, ukeneye candlestick y'umunsi. Niyo ukeneye
move y'umunsi niyo ukeneye, ntabwo ukeneye kubika trade iminsi 3 iminsi 4, just one day. Candlestick, so bivuze ngo the main thing to do no kuanalize ukamenya candlestick y'umunsi iraza kubihagaze gute, biri kumvikana, right? So that's what we did here. The rest was history. Byakurikiyeho, yeah, that's the trade. Niyo trade yaduhaye my $700. That's GBP USD twayifashe kuwa gatatu. Trade ya kabiri twafashe no munsi, uraza kubona uburyo ari same concept but repeatedly byisubiramo, ariyo yino trade. I hope you can see the image here. Iyo trade twafashe niyo AUD card, urabona dufite AUD card, twinjira hariya lot size 3.5, iyo yatanze 400, around $431, and I took it was a partial ko nayiviriyemo hano somewhere here, ntabwo nayitegereje ngo igere kuri target yayo. Kubera iki? Kubera ko like for you to be also profitable, like sometimes hari igihe ukora adjustments, adjustments ntabwo ari mistakes. Adjustments means ko profitability nta nubwo hari n'igitabo cya profitability uvuga ngo like kugira ngo ube profitable ugomba gukora iki n'iki, ahubwo profitability ni set of experience behaviors ugira muri market, utagomba kugira amakosa cyangwa se ngo ubyimenyereze. Like niba no kuno kwezi we wasn't in loss but break even, kwezi we followed our laws but we was break even. Market ntago market yarazaga like ikaza ikaba yagera hano like tugategereza ko igera full TP ikagaruka, ntago twajyaga muri loss, ahubwo dufite we have a trade management system dukoresha yuko ntago tujyana muri loss, ahubwo we hit break even. So twayishiraga break even, then ikenda kugera kuri target yacu because of a strong strategy, I mean strong psychology. Ntago tufunga trade, ntago nemera ko abanyeshuri bafunga trade itaragera kuri target yayo. So most of the time yendaga kugera kuri target, then ika reversinga and hit break even. So almost a month was almost break even. Noneho set of uburyo bwo kuba twasoza ukwezi mu buryo buri profitably, dushakisha approach dukoresha ku buryo like dufata partials nyinshi zishoboka, sibyo biri kumvikana, dufata partials nyinshi zishoboka kugira ngo dusoze ukwezi dufite like dufite turi muri profit, sibyo, partials nyinshi zishoboka kugira ngo dusoze ukwezi turi muri profit. So that's how nafashe trade ino munsi, it ended up with 430, sibyo. So let me also break it down kugira ngo mubone aho yaturutse, sibyo. So same thing kuri candlestick y'umunsi, ndabanza nkureho ino 13 EMA mfite hano, hold on. Alright, I hope ko screen yanjye iri kugaragara neza, nta kibazo. Okay, perfect. Same system twakoresheje. Bona dukeneye direction y'umunsi, sibyo, nicyo kintu dukeneye, like same thing nari maze gusobanura mu kanya kuri GBP USD, sibyo. Like trade nicyo nari mvuzeho mu kanya mbere yuko screen like ntabwo yagaragaraga neza. Niba twari tugiye gusoza ukwezi break even, ntabwo twari turi muri loss, tabihuza nabi, ntabwo twari turi muri loss, was break even. Trade zagendaga niba twari dufite target y'amadolari 1000 cyangwa se amadolari 500 ikagera ku madolari 600 ubundi ikagaruka, ntabwo iyo trade twayemera kujya muri loss, that would be a break even, sibyo. Then it was happening most of the time, kubera iki like market ntabwo urumva ntabwo yari strong. Iyo biri kuba gutyo biba bishatse gusobanura yuko ibiciro cyangwa se rates, kuko icyo trading ni currencies, means the rates ntabwo ziri
ntago ziri fluctuating cyane, bivuze ziri more stable within days. Usanga umunsi niba utangiye rate uri hano ntago uri buze rate zayo ntago ziri buze guhinduka cyane. Niba ari rate y'amadolari n'amakanadian dollar, I mean US dollar n'amakanadian dollar, ntago rates nyine ziri guhinduka cyane nkuko dusanga tubyitega. Bivuze ngo candlestick z'umunsi zari zimaze iminsi zitari drastic cyane. So icyo dukora ni icyo aho ngaho, like kugira ngo to making sure yuko kwezi tugusoza turi muri profit, because that's the part of profitability. Sibyo, like yo ukurikiza ubizi neza kuri gukurikiza like rules zawe, plan yawe, ariko ukabona ugiye gusoza ukwezi cyangwa se icyumweru utari kuri profitable level ukeneye, do some adjustments. Ntuhindure strategy, ntabwo uhindura strategy, ahubwo do some adjustments which won't affect your strategy. Bivuze ngo adjustments twakora itari buze ku affect strategy nuko twafata partials, kuko nothing wrong with taking partials. Sibyo, I remember it was a comment but it made me laugh. Ati sinzi nari nafashe ni trade nari nafashe yari yendega kugira $750. That was the level. This market yaraje, target yari $750, then igera kuri 730, ubumva haburagaho $20, then iragaruka, nanze kuyifunga iragaruka. Someone commented and say ati uwo ni umurengo. That was a compliment, but at some point, like it was making me think that maybe hari ikintu atarumva neza, gusa sometimes it's necessary. Iyo market itari guhereza full TPs ukeneye, ukabona ntukore ikosa ryo kubihindura ngo uvuge ngo uzajya gufata partials buri gihe, ariko niba ukwezi kugiye kurangira utari kuri target yawe, take some partials, it's okay. Ntuhindure, kuko uhindure strategy, that's harmful. But it's okay to take partials. Sibyo, it's okay to take partials. Your market your market itari guhereza full, your market itari guhereza full TPs. Bivuze ngo plan nuko you have to be profitable. So these are some of the tactics of profitability. Kumenya yuko soko itari guhereza full TPs, then ntuhindure strategy, ahubwo ukagira adjustment ukora kuri strategy. Adjustment itari harmful no gufata partials. Accumulate many partials as possible. That's how. Kuko urebye iyo tuza kuba twarafashe partials this month, twarakorera amafaranga menshi cyane. Mwagiye mubibona uburyo signal nagiye ntanga, like nyinshi muri zo nusubira no muri Telegram free call buri results zose ndazitanga. Sibyo, urasanga partials, urasanga trade zajyaga muri direction ariko ntizigire full TP, zikagaruka break even. Usubiremo uraza ugiye muri Telegram uraza kuzisangamo. So bivuze ngo iyo tuza kuba twagiye dufata partials, which is also a bad habit, gusa sometimes it's necessary iyo ubona market itari guhereza full TP. So iyo tuza kuba turi gufata partials by the end of this month, twari kuba twarakorera amafaranga menshi cyane, but that's not reliable. Ntabwo ari soko rizakomeza kumera. Ukwezi gutaha market shop duhereza full TPs, sibyo, birashoboka cyane. So what to do is just to make sure we are going with the right approach, tudahinduye strategy. Sibyo, so kuri trade ino munsi same thing, naje nshaka kumenya, nshaka gukora analysis ngo menye ese market yo munsi rabiri kwerekeza he. Urabona dufite hano 13, I have 13 EMA hano munsi yanjye, that's my dynamic support, kubera ko none hiri munsi yanjye. Sibyo, so mu gitondo byutse na urabona yuko hano twari dufite candlestick y'umunsi iri buze kwerekeza like munsi yacu, dore yuko byaje kubita noneho nuko hari umwe mu banyeshuri bari muri academy wayimpaye kuri Telegram ati coach, see this, what is happening. That was even amazing. Ntabwo nari postinze ariko yayinyeretse, haburaga akantu gatoya, hari udukosa twari turimo dutoya cyane tutari na visible, gusa like it was running with my strategy. Kuko akenshi most of the time iyo mbyutse mu gitondo banza kureba kuri urabona mfite like list nyinshi za currency pairs zitandukanye. Izi ni neranyije abanyeshuri mfite, these are the most currencies bakoresha, so ndaziteranya nkazikora analysis cyarimo. Urabona ndaza first of all nkabanza kumenya most of the time mu gitondo kumbyuka kare, like that's a trader.
sibyo, nkabanza nkamenya candlestick z'umunsi, nkabanza nkareba candlestick z'umunsi aho ziri buze kwerekeza. Urumva most of the time tuba tukiri muri za Tokyo session, tutarinjira muri London, hahandi nyine mbashaka kumenya like candlestick y'umunsi ihagaze gute. Nkazimakinga, urabona nk'iyi ngiyi urabona already ndabona yuko mfite dynamic munsi yanjye, dynamic support munsi yanjye, so bivuze ngo amahirwe 80% ino candlestick iraza gufunga iri bullish, no cap. Urumva icyo naba confused cyangwa ndabasigaje no kumenya se nihe ndi buze kwinjirira, nibwo noneho nkoresha strategy kugira amenye aho ndi buze kwinjirira. Nibwo noneho ndi buze muri lower time frame ko nkora analysis muri 1 hour ndetse na 30 minutes time frame, then nze mbanze nshakishe opportunities, sibyo. Urabona umunsi kuhagaze ndabizi neza kuri buze kuba bullish, then I already found a trend line hano, sanze n'indi trend line hano munsi. Then what happened was, cyaweho niki, urabona yuko market yamaye breakout, that was a minor breakout, then retest mo hano haberemo retest, cyakurikiyeho niki, kubona as simple as that. Cyakurikiyeho niki without bitanagiye no muri loss na gakeya, yerekeza muri profit. Kucyo nari nkeneye niki, icyo nari nkeneye no kumenya aho kwinjirira gusa, otherwise nari mbizi yuko uno munsi uri buze gufungura uri bullish. Kubona mvuze ngo nari mbizi ntago vuze ngo ni magic nakoresheje cyangwa it's simple, just nakoresheje iki, I used my indicator. Even from experience ndetse no gusubiramo ugakora na like ukagenda ureba n'uburyo market yagiye yitwara mu bihe byashize. Sometimes hari igihe najyaga mu myaka nk'itanu ishize nkavayo like kugeza currently, kubera iki ndi gukora just ndi kugenda ndeba uko market zitwara muri different time frames. Niho nakuye ino strategy yo gukoresha 13 EMA ndetse na daily candlestick kugira menye direction ya candlestick y'umunsi. Ntago ndamenya no izina ry'ino strategy ko nzayita, but I want it first to grow, then maybe I will name it later. Otherwise this is the best strategy for you to use in trading. Just ntago ari magic ahubwo ukeneye kumenya, you are a day trader, so umva kino kintu, you are a day trader, ukeneye kumenya direction ya candlestick y'umunsi. Kuko ni ukeneye, ntago ukeneye candlestick just ukeneye daily candlestick, just direction y'umunsi ya candlestick y'umunsi. So means yuko amakosa utagomba gukora no kumakinga sure yuko nk'ubu ngubu hano urabona dufite hano already hari resistance hano hejuru, hari resistance, sibyo. Kuribona hano market yari rejecting inshuro ya mbere, inshuro kangahe, inshuro ya gatatu, hari resistance. Bivuze ngo hano ntagomba gukora ikosa ryo gushakisha buys opportunities. Niba candlestick y'umunsi uyisanze kuri resistance, bivuze ngo you are not good at the moment. Most of the time niba ushaka kwinjira mu isoko, candlestick yawe y'umunsi igomba kuba iri rejectinga kuri daily time frame, 13 EMA daily time frame. Bigusobanurira iki? Nayo ntago ari magic, ahubwo bigusobanurira yuko nusubira muri market structure, like ku bantu babashe gukurikira course yanjye, ira course ntanga kuri website, hari course already, like ku bantu bashaka no kwiga, like ira course iragufasha cyane kugira basics zigufasha kumva nino strategy, sibyo. Mu busanzwe tuzi yuko market igenda up and down, market structure, sibyo. Tugira impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move, sibyo. So which means impulsive move ni ya movement yerekeza muri direction ya trend, sibyo. Bivuze ngo ni yerekeza muri direction ya candlestick y'umunsi. So noneho igihe nshaka kwinjira mu isoko, nshaka kwinjira kuri point nzi neza yuko market iri ready, yamaze gukora pullback ihagije, iri ready yo gusubira hejuru, sibyo. Bivuze ntago nshaka kwinjira muri trade ntari sure neza yuko market ikiri gukora pullback. Nshaka kwinjira muri trade ni sure yuko yamaze gukora pullback, yamaze gukora corrective move, iri ready yo gukora iki, yo kujya muri ya direction ya candlestick y'umunsi. That's niho your strategy based, niho strategy naikuye, niho like that's how I developed it, and it's really working.
and ibi biba kubera iki? Biba kubera like from backtesting nyinshi, just from experience. Ariko urumva experience ntago nawe ugomba kwisubiramo ngo umare imyaka ingahe. Just kuba mfite experience kuri iyo strategy niko nyikwigisha wowe ubwawe, sibyo? So that's how you just need to trade. Like nko ku muntu wumva vuba muri trading, ugomba kwita wumva yuko hano icyo ugomba kumenya haba kuri strategy ukoresha yose n'izindi zose, iki kintu ugomba kucyitaho cyane, kumenya direction ya candlestick y'umunsi. That's the top down analysis ubundi. Kumenya just kuko niyo ukeneye, ntabwo ukeneye kuza just ukamenya na rules zayo. Kwirinda kugura uri kuri resistance cyangwa se kugurisha iyo candlestick iri kuri support, ibyo bintu mostly by'ingenzi. Otherwise 13 EMA yawe na daily candlestick, ibyo bintu bibiri n'ubyibandaho cyane. Profitability yawe kuri strategy ukoresha iyo ari yo yose iza improving, iyo ari yo yose. Kubera iki? Already wamaze gusobanukirwa direction y'umunsi kuri bimeze, sibyo? So no matter what it will be, candlestick ya like wamaze kumenya direction ya candlestick y'umunsi, you will be good to go. Biri kumvikana, right? So that's the trade twafashe uno munsi, niyo trade natanze uno munsi. What was the result? Result mwayibonye, sibyo? Mwayibonye, right? That was the result. So nubwo buryo rero ukoramo analysis, then ukaba wabasha kuba waba profitable, work increasing profitability yawe, ndetse kandi ukaba wagira like more of adjustment ukenera as improving as profitability yawe, utagize kuba wa like waba harmful kuri strategy yawe. Just adjustments zikenewe ushobora gukora just for improving your profitability, utagize impact kuri strategy yawe cyangwa se utanayihinduye. So these are the four breakdown ya trade natanze n'iki cyumweru, natanze muri trading community yanjye. So niba hari umuntu waba ufite ikibazo yambaza. All right. Wazamuye akaboko. Yeah, Daniel, yeah, you can unmute your ubundi ukambaza nta kibazo. Okay, urakoze bro. So njye nshaka ukuntu i-trades nyine ndabona yabaye kabisa successful kuko ntabwo bagiye muri drawdown. Yahise nyine market ijya guhitinga nyine stop and take profit. Icyo nashaka ni gute wa draw aya trend line kugira ngo uze kubona breakout. Like trend line ni strategy ubwayo. Like kuko gushanya trend line it's a strategy, like ni strategy, ni nayo strategy nigisha muri trading community. Wenda ntago nayigusobanura yose ngo uhite uyimenya muri session imwe, but ndabona kunyuriramo ubashe kumenya uburyo trend line ikora. Like kumva trend lines ziri mu bice bibiri, hari support ndetse na resistance. Gusa izi ni diagonal support and resistance. Bavuga ngo ino trend line iri hejuru y'isoko, this is a resistance trend line, sibyo? Then iyi trend line iri munsi twashanyije munsi y'isoko, this is a support trend line, like iri munsi y'isoko, like irabuza ibiciro kuri buze kuba byamanuka. Urabona inshuro market yayizagaho, it was rejecting, sibyo? Like nuvuga ngo ino zone
ni zone ya support mu buzima busanzwe isobanura ni support level ituma ibiciro bita like base currency idata agaciro. Vuga ngo base currency dufite hano ni Australian dollar, so bivuze ngo ni zone ituma like base currency ya Australian dollar hano idata agaciro. Kuyishakisha mu isoko rero tuzashakisha points ebyiri, like novuga ngo external market structures, external peak points. Novuga ngo like external peak points ni za peak points turi kubona muri market, like za turning points dufite muri market. Ni ndeba hano ndasanga hano mfite general turning point, hold on, hano mfite general turning point ni yingiyi. Izi nizo ebyiri ndi kubona ziri like nshobora guhuza zikaba zajyana na current market price mfite hano. So icyo ndi bukore ni iki hano nukuba yingiyi, like nukuba nazihuza nahuza ino point then ni yingiyi ubundi nkabye extending, ndi expecting yuko isoko nirigarukaho in the future wherever rizagarukira in the future, ndi expecting yuko nirihagaruka market we do the same. Niyo mpamvu tuyishushanya. So kuyihuza hano rero icyo dukeneye ni cyane, urumva ndi kugaragaza kuba ari umurongo ugaragaza center of the zone, otherwise zone ishobora kugera slightly munsi ho gato cyangwa slightly hejuru gato, biri kumvikana right? So means yuko namaze kuyihuza hano. None se ni ngombwa kubanza wamenya daily candlestick. Yeah, nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Hari warubajije ngo ni ngombwa kubanza kumenya daily candlestick. Nicyo kintu cyambere ugomba gukora kuko ukeneye kumenya aho candlestick y'umunsi iri kwerekeza. So that's the first step. So gushanya ino trend line hano urumva nahuje no point yanjye ya mbere n'iya kabiri, then indi nabonyemo hano nahuje like ni yingi mfitemo hano hejuru ndetse n'ino ngiyi like this one. These are the two nizo peak points ndi kubona. Byari kuba ngombwa yuko nari kubona huje n'iyi ngiyi, but iyi ngiyi yamaze kuba used already. Hold on. Kamuremo iyi ngiyi sibyo? Byari kuba ngombwa ko nari kubona huje n'iyi ngiyi, ariko ntabwo ariho current market price iri at the moment, sibyo? Ubona uburyo nahujira yari irimo hano hasi ndetse n'iyi ngiyi, urabona uburyo isoko ryahageze rigahindukira. Urumva ni naho umunsi watangiriye, sibyo? But ino yari muri Tokyo session, aya ntabwo ari amasaha du trading. So rero aho market natangiriye analysis, market yarigezemo hano hejuru. So urumva naje muzingi kuko ariho market yari iri currently, sibyo? Hano market yari yahavuye, urumva nta mpamvu yo kubona ari gusubira ino hasi ko yahavuye already. So urumva bivuze ngo nda considering then nyihuze ni extending, niyo nayegeze ino hirya sava, wenda nka expecting yuko in the future price izagaruka ubundi gasubira hejuru. Biri kumvikana? But icyo na making the sure nuko hano like nta mpamvu yo kugeza ara, kandi mbona possibility ari uko ishobora ku breakinga ikagaruka for the test. So ni cyabayeho n'iki hano, market broke out, it came to retest on the same level, sibyo? Then kuko narindi convinced yuko candlestick y'umunsi ko nicyo kintu cyabe nabanze gukora, I was already convinced yuko candlestick y'umunsi iri buze kugura. So kuba rero nari nkeneye ahantu ho kwinjirira, this is the right point yo kwinjiriraho, sibyo? This is the right point yo kwinjira ko iri test yamaze kuba. So now nunareba neza urasanga na ya 13 EMA iri around hariya, ko igihe market yagerageje kugaruka muri drawdown ya 13 EMA yayigaruraga, sibyo? Urabona ntago yigeze ijya munsi ya 13 EMA. Bivuze ngo even if I would go for something like this, I would go for almost one running, ariko ntago ariyo strategy nkoresha. So I always use the same structure kuri buri trade, sibyo? Kuko hari possibility, hari trade dufata zikabanza kujya nearly ubundi zikazamuka, ntago zikunze kuba, ariko sometimes zibaho. So niyo mpamvu dukoresha same structure. So this was the point of interest nashaka kwinjiraho. So market imaze kumpa retest, nategereje yuko ino candlestick ifunga. Ino candlestick ya retest ifunga kugira making sure yuko itaje ngo ifungire like hasi hano. Numva ntegereje kubona yuko ifunga, sibyo? Kubera none itaje ngo ifungire munsi ya 13 EMA, bivuze ngo candlestick yari gukurikiraho yari gutangira kuzamuka. Nibwo nabonye imaze gufunga, nahise nanga signal. This one ntabwo yigeze ijya muri loss na gato, yahise itangira kuzamuka. Urumva nashakaga like point ndi bwinjirireho
iri buze kunyemerera yuko market itari buze kubanza kujya muri yose n'izindi. That was the exact point of interest ninjireho, the rest was history. Okay, good. Akandi kabazo, ese ukuntu aba day traders hari ukuntu ushobora kuba wafashe trades ariko nyine ubona yuko uri sure yuko nyine uzi guhitinga take profit, ariko bikaba ngombwa nyine kubwira nyine ukayireka nyine ikanafungura ukiri muri trades, nabyo wabya advising umuntu cyangwa wenda byagera wenda nka saa yine n'igice ugahita uyifunga nubwo yaba itarahitinga take profit? Alright, bizabaho cyane yuko uzasanga as a day trader, a day trader means ushaka kwinjira muri trade mu munsi within the day, ubundi ukayivamo within the same day. So muri scenarios yuko bizabaho yuko uzasanga bizabaho yuko uzasanga market yageze ntabwo yashitse kuri ya level wari ukeneye yuko igeraho, ariko umunsi ukaba ugiye kurangira ugasanga maybe yageze kuri yaje n'urugero, reka nkoreshe same trade nta kibazo. Ugasanga yaje daily candlestick yaje igarukira hano ariko ntabwo yageze kuri target yawe. Akenshi uzajya usanga market umunsi ukurikiyeho, akenshi ni ibintu bikunze kubaho cyane, umunsi ukurikiyeho akenshi uzajya usanga ukunze guhindukira ufite another market imeze nkaho ifite another prime. Akenshi uzajya usanga market niba ifunze, niba market ifunze itageze kuri target yawe n'ugera ifungiye ahangaha, uzajya usanga most of the time candlestick ikurikira y'undi munsi uzajya usanga yagarutse yahindukiye, then candlestick ikaba ikurikiraho y'undi munsi wa gatatu usanga niyo igiye kuri target yawe. So most of the time nusanga cyane cyane muri ino minsi market ntabwo iri kugira moves nini cyane. Most of the time market nigera almost niyenda kugera saa sita ku wundi munsi itaragera kuri target yawe, ushobora gukora options ebyiri. Ushobora kuyishira break even, sibyo, break even for the rest of the night ukaza kuyishira break even, urumva, then ukaza kureba uko next day iri buze kwitwa. Ushobora gusinzira ugasanga yahitinze stop loss yawe, ariko just for the night before you kuryama yishire break even, sibyo, ushire stop loss aho winjiriye, bivuze ngo niyo yaza guhindukira you won't lose that trade. Then nusanga mu gitondo yakomeje, maybe yakomeje candlestick ikurikireho yakomeje, that's better, uyireke ihitinge target yawe. Ariko nusanga most of the time ikiri aho ngaho nyine cyangwa se iri kugerageza kugaruka igeze nko mu cya kabiri, you can close that trade, wayifunga ikagohereza ayo ngayo, just ugategereza trade yo munsi, kuko akenshi iyo umunsi uhindutse it's algorithm also have already refreshed, shaka gutangira moves zindi z'undi munsi. So most of the time for the rest of the night yishire break even, byikora byose within the night, ubwo nuko nyine icyo urabuzi yuko nuko you just protected your capital, ubundi utegereza undi munsi kuri bigenda. Akabazo ka nyuma, ese iyi strategy yawe nabonye strategy nyine ni nziza pe, ni nziza, ntabwo igoranye cyane na za nyine tubona za SMC n'izindi nazo. Ikindi ndabona ukunda gufatira nyine entries zawe ziba muri 1 hour akenshi. None se no muri BTC naho yakora BTC USD cyangwa kuri forex kuri BTC USD ni cryptocurrency, sibyo, it's another kind of commodity, it's a cryptocurrency, ntabwo ari forex but it's a cryptocurrency. Gusa zigira ifite chart, so nguvuga ngo niba ifite chart, nguvuga ngo chart ziba zifite same mechanics most of the time, kuko ino strategy ishobora gukora kuri forex, ishobora gukora kuri volatility indices,
ushobora gukora kuri ushobora gukora kuri cryptocurrencies, ushobora gukora kuri stock as long as ufite chart. So which means just ino strategy ikikora ntago ari magic. Yifashisha chart mechanics, uvuga ngo yifashisha price action ndetse urumva icy'ingenzi ni ukuba just wamenye direction ya candlestick y'umunsi. So ushobora kuyikoresha kuri BTC USD, yego ushobora kuyikoresha either kuri gold, like kuri metals zitandukanye, any currency. Yumva icyo wibandaho cyane no kumenya ko like wamanje gukonfirma direction y'umunsi, niyo wakoresha izindi strategy zindi zawe usanzwe ukoresha, ariko ukaba wibanze yuko ugomba kumenya direction y'umunsi ari buze kwerekeza. That's 50% yuko the next of the analysis iri buze kukorohera. So yeah, BTC USD wayikoresha. Thank you kabisa. I think you for coming month nanjye nzajoininga community. Yeah, anytime it's okay. Service. Hari undi warumbaje ikibazo se none se ni ngombwa gukoresha 13 EMA uri kureba daily candlestick, ntabwo wakoresha 200 EMA. 200 EMA ibiri kuri higher time frame ibiri kure cyane. Let me show you. Uze kureba hano 200 EMA ahantu iri, si kuri daily time frame, kuri higher time frame zo 200 EMA ibiri kure. Rero ni ngi ntabwo wayikoresha ino 200 EMA, ntabwo wayikoresha uri ku predicting ngo direction y'umunsi kuri buze kugenda. Just kubiri munsi hano ntabwo bishatse kuvuga ko direction y'umunsi iraza kuba bullish, ko urabona iri munsi hano ariko twagiye tugiramo na bearish candlesticks. So iyi ntabwo iri reliable, ahubwo tuza iri closer to the market ariyo 13 EMA niyo twibandaho cyane. Urabona ya indi nta nubwo twayibona, so niyo mpamvu twifashisha 13 kuko niyo iri closer to the market, ni nayo iri exact matching with my strategy nkoresha. So bivuze ngo strategy yanjye ikoresha ibintu bitatu: support and resistance, ni bine but in general ni bitatu. Urumva ni support and resistance levels, za levels nabanje kuvugaho tugitangira session. Then ikifashisha ikifashisha turaza kuzanamo price action. Uvuga ngo ni support and resistance levels. Support and resistance level harimo zino EMA 13 ndetse na 200 EMA, harimo horizontal and diagonal. Then icya kabiri ni direction ya candlestick y'umunsi, sibyo? Then the third thing ni bibiri by'ingenzi. The third thing bijyana na price action numva bijyana na n'icyo navuze bwa mbere. So bibiri by'ingenzi ari byo harimo support and resistance, then akazamo ndetse na direction ya candlestick y'umunsi. Umva ni top down analysis ndetse na price action, but bifite another structure iri easy cyane, yoroshye just kuyumva ndetse kandi no kuyaplika, kuko iyo ucomplete ibintu muri trading uba confused kandi binagire impact cyane, sibyo? Baze ko wamara amasaha 40 wanalize trade kaza kuba losing trade. Whereas wagomba kuba wakoresha chart mechanics kumva uko just candlestick zikora, sibyo? Nko ku bantu batari bamenya kubijyanye na basics zikenewe, I already have a course n'ubundi yigisha chart mechanics. Umva harimo market structure n'ibindi. Umva bira ni ibintu ugomba kwitaho cyane iyo waba uri umutrader. I know yuko hari ahantu uba confused cyane. Hari trades business kandi nabona screenshot usanga umuntu ya winning the trade, nareba chart mechanics yayo nkabona yuko this was luck. Hari trade nshobora kureba nkavuga this was luck, kubera ko trade n'umwana w'imyaka umwe azi gukoresha telefone. Hari ushobora kumuhereza trade 100 gusanga muri trades yafashe harimo 10 zagenze neza, ameze nkaho yabikoze nkaho yarabize, whereas it was luck. Urumva bibaho rero no muri trading. Urumva ni wahandi trading inatandukanira na gambling. Kubera iki? Trading ushobora gufata trade ikagenda neza, at that moment uzayita gambling. Utazi trading ukaza ugafungura ugafata trade ukabona igenze neza, uzabona ntawe bitaniye na gambling. Ariko nufata 10 ukabona muri 10 wafashe iyo yonyine wafashe bwa mbere nigenze neza, niyo mpamvu uzumva yuko trading ari skills. So icyo bitandukanira ngo ni ikintu just no kumenya chart mechanics, numva byongera profitability yawe.
like chart mechanics, usobanukirwa nyine n'impamvu trade yawe yagenze neza cyangwa se itagenze neza. Ubu ngubu ino trade yiza kuba losing trade, impamvu yonyine yari kuba losing trade kandi namaze kumenya direction ya candlestick y'umunsi, ko this was clear, ni ibintu bigaragara, like ni ibintu bita bikugaragarira. 13 EMA yari munsi rejection, like next candlestick was supposed to be bullish. So iyo iyi ngiza kugenda nabi, impamvu nta yindi, like ni za tweets za Trump, nicyo kintu cyonyine cyari gutuma iyo trade igenda nabi. Otherwise gukurikiza chart mechanics, kuko ibi ni ibintu bigenda byisubiramo kuva mu myaka y'igihumbi 1900 kuva igihe chart zabereyeho. Nusubira muri chart yawe urasanga ni ibintu bigenda byisubiramo. So ni strategy kuyizamura nagendeye ku bintu byinshi nagiye mbona muri chart zabanje, then ibintu bigenda byisubiramo, like nibyo bintu bigikomeje. That's how you get to understand the strategy. Then harumbaje ikibazo kuri 1H retest, ureba ko yakoze retest kuri trend line cyangwa ni retest kuri 13 EMA cyangwa hano retest tugenderaho ni point of interest iba kuri trend line gusa. Bivuze ngo retest tutegereza zonyine nizo kuri trend line, not kuri retest tutegereza zonyine nizo kuri trend line, kuko niyo main strategy, sibyo? Ntabwo retest dutegereza tuza kuzishakira no kuri no horizontal support cyangwa se retest izirumva izi levels tugomba kuzigira kugira ngo zigire izi trend line zacu strong, like to make it strong turazifasha. Otherwise ntabwo tuzibandaho like ngo twinjire cyangwa retest zibera kuri point of interest ni trend lines zacu, sibyo? Bivuze ngo niba market, tuvuge n'urugero market yaje market yaje then ila breaking market, ntago turi buyiteho igeze hano. Niba dutegereje retest, ntago turi buyiteho igeze hano, 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 turayitaho igeze hano. Impamvu nihe, that's our point of interest kuri trend line. Turareba kuri bwitwara igeze hano kuri point of interest kuri trend line gusa, ntago dukeneye kuri horizon, only to the trend line, kuko niyo point of interest yacu. 13 EMA n'ibindi biraza nyuma. Otherwise trend line niyo main, kuko is indicators 13 EMA n'ibindi ni bimwe mu bigize strategy bigira strong. Ariko niyo kuvuga ngo like imodoka igizwe n'amapine n'ibiki, ukaba bizi neza yuko uramutse ukuyeho vora y'imodoka cyangwa se uramutse ukuyemo essence cyangwa na moteri n'ibiki, imodoka yagenda bayisunika itwarwa n'amapine. Ariko uramutse ukuyeho amapine n'urugero, niyo washiramo essence n'ibindi, ntago imodoka yagenda. So bivuze ngo kuri no trade uramutse ukuyeho za EMA n'ibindi ariko ufite trend line, wafata trade. Ariko kongeramo za izira EMA no kugira ngo umenye like ugabanye losses wongere profits, kugira ngo ugire trade like ugire trade purification ku buryo umenya trade nziza na trade itari nziza. So bivuze ngo icyo wibandaho first of all in the first place ni trend lines. Yeah, ni like near point of interest. I hope you could byumvikanye noneho. So yeah, ari ikindi kibazo? Alright, perfect. So the same thing, like kuba joininze batinze iyi session yari recorded, ndetse izindi sessions ziba buri wa gatanu. These are free live sessions ziba buri wa gatanu, so zifasha buri muntu like kubana bari somehow struggling. I know yuko hari niba wari attending sessions zabanje, like buri session yagombye kuba hari ikihindura muri trading zawe. Like nk'ubu ngubu nk'uno munsi tukaba wafataga buri trade utabanje kumenya direction ya candlestick y'umunsi, ukaba wiyita day trader. Nothing wrong with that, kuko maybe harumva muri trading is a journey, haraho wari utaragira nyine ngo uhure n'umuntu kubwira yuko ukeneye kumenya direction. You are a day trader, sibyo?
like ni urugero niba kabisobanure gutya, niba ugiye muri gare ahantu ugiye gutega imodoka wherever you are going, niba uri kujya ku Gisenyi, ntabwo uri buze kujya like ntabwo uri just random uri bujya aho buses just ziparitse ngo urajya exact, ushaka kumenya, ushaka kwinjira muri bus iri bujyane n'icyerekezo cyaho ugiye. So niba uri day trader, so ushaka kumenya candlestick y'umunsi, the daily candlestick iri kwerekeza he, what's the direction, sibyo? Nicyo nawe ukeneye nyine, ukeneye kujyana n'ibiri kujyana naho uri kujya. So that's why niba uri kwinjira muri trade, ushaka kwinjira muri trade iri buze kujyana n'uwo munsi, so kumenyana n'uwo munsi ari kwerekeza niyo ya 13 EMA. So that's the main secret, that's the main tactic for today's session, just the direction of the day. I know you could ingi igomba muri trade ugomba kuzafata next week, haba strategy koresha yose, niwongeramo this tactic, you will see something. Then nubona biri kugora, that's why now we need now to practice it in my trading community. This was a life-changing, this strategy irumvikana and very simple to follow. Hope ko kukwezi bigiye guhinduka. Yeah, it have to change. Just go through the charts. Muri weekend tugiye muri weekend, just usubire muri charts, video irabihari ndaza kuyipostinga, naza kuyibona, usubire muri charts zabanje urebe uko market yitwara. Sibyo? Urasanga ari ibintu bigenda byisubiramo. Trading just ntago aruko somehow tuyitekereza. Nanatangira trading nawe nyine nayijyanaga na flow yuko n'abandi bayitekereza nuko tuyitekereza, ariko nusubira usubiye muri chat, spending the time yo gusubira muri chat, ukajya muri za 2 ukajya mu 1900 na everywhere, kugeza ubu urasanga urareba bya bintu bigenda byigarukamo, uraza gusangamo things like this. None se ama FVG muri pure price action aba ari ngombwa? Yeah, niba ukoresha strategy ijyana FVGs, FVG ashatse kuvuga fair value gaps. Niba ufite strategy ijyana n'ama fair value gaps, yeah, that's okay, ni ngombwa kuri strategy yawe. Gusa icyo ugomba kongeramo no kumenya direction y'umunsi, candlestick y'umunsi iri kwerekeza. That's the main thing. Urumva niba ukoresha FVG ngo umenye ngo ugire entry, ukaba uzi kuyikoresha, just none ikiri buze kongeraho kuri strategy yawe, just no kumenya no kumenya candlestick noneho y'umunsi iri kwerekeza. Trade nshaka kuza gufata, ese ndaza kugura no munsi, ese ndaza kugurisha, what should I do, what do I have to do kuri cyo, sibyo? Ndaza kugura cyangwa ndaza kugura, bimenya only if uri buze kumenya direction ya candlestick y'umunsi. Yeah, otherwise FVGs, other blocks, ubu strategy koresha, that's your strategy. Kigomba kongeramo just niba uri mu day trader, ugomba just kumenya candlestick y'umunsi irerekeza y'uno munsi. Ese umaze igihe kingana iki ukora trading? Trading maze uyu mwaka wa 6 ko nayitangiye around 20 to corona iri kurangira 2021, but professionally that's 2022, 2023 kuzamura. Ubwo professional nshatse kuvuga ni profitability, ntangira kubona withdrawals, gukora amafaranga, traveling from trading, everything. Sugira nta kuntu abacikanywe wajya ukora screen record bakajya bagira zirahari buri session dufashe, haba hari like ku bantu bari muri academy already, like hari dashboard yabo, like nk'abantu bari muri trading community, buri live session dufashe hari dashboard bafite, buri munyeshuri nyine afite dashboard iyo asangaho buri session twagize ibiri recorded and posted. Urumva ko hari website, hari platform, hari website dukoresha SUGIRAForex Academy, nuyireba kuri Google isangaho, like urumva ufite login yawe n'ibikibuzaho, niba twagize session utabonetse wari mu kazi cyangwa ibindi, haba hari videos like buri session either n'izi myaka yashize zose ziba zihari, niyo wayi searching ukayireba
like say what kuri ino tariki bizi biki byose biba bihari mu buryo buri organized. So n'izi session ziri free ziraba ziri kuri zo ziba ziri kuri YouTube, like either kuzatambutse zose ziri kuri YouTube. Shaka kuzi session, buri session tuzatugira ku gatanu, izi free session zose iyo dusoje ziba posted kuri YouTube. Link ndaza kuyitanga muri nayitanze Telegram, mba nayitanze WhatsApp, n'ahandi numva hakenewe. Then hari uwambaje ikibazo hano, ikindi kibazo, iyi strategy yawe ku mubigina byamufata igihe kingana gute kuba yakikorera analysis? Ku muntu uri gutangira, let me say, if you rocking, niba uri umuntu like locking means nyine kuba utuvuga njyewe let me take my day, let me first take my week, nite kuri strategy. 1 month in my academy, uri umuntu ufite basics. Beginner means wenda usanzwe ufite basics, usanzwe market structure n'ibindi. 1 month wamaze wikora analysis. Urumva hari aho bitandukanira, ugasanga ngira abanyeshuri batandukanye ariko bose ntago bari kuri same level. Abari kuri level iri high, cyane cyane nka trade twafashe no munsi, nabyerekanye uburyo ari umwe mu banyeshuri wari wayimpaye, nari ntarayitanga ariko yayimpaye arayinyereka. It was almost nearly aligning n'ibyo nari natanze. So which means kandi ndumva atamaze nta gihe n'ubundi amaze muri like she just try ko n'umukobwa as well. So she just practice a lot, ask questions. So ku muntu uri gutangira ubaza ibibazo ukayipractice, byagusaba 1-2 months kugira ngo just the strategy 1 month 2 months bitewe nuko practice waba wikora analysis ku giti cyawe. Yeah. Hari ufite ikindi kibazo? Alright, so reka dusoreze the session ahangaha. Let's end the session from here. And as a reminder, these sessions are always recorded and posted on YouTube. Like the YouTube n'ubundi ni SUGIRAForex Academy, like urazi ku bantu batari bitabiriye bwa mbere, maybe ni SUGIRAForex Academy, urayibona kuri YouTube, niho zose ziba ziri buri wa gatanu, like ziri free. So yeah, hari icyo twibutse mentorship. Ntabwo numvise ikibazo neza kuri mentorship. Mentorship hari ibice bibiri. Hari abashaka kwiga gutangira from zero, hari abasanzwe bakora trading just bashaka joining a trading community yanjye. So from zero, abashaka kwiga from zero, bashaka kwiga from zero, like it's a 3 months program. Kubanza attending course, hari course y'abari gutangira banza attending, like ibanza kugusobanurira from zero, like uhereye kuri market structure, uhereye kuri byose twari turimo tuvugaho, then gufata noneho andi mezi 2 akurikira yo kuba wakora practice muri trading community, twagira live trading session. Ko izi session nk'izi ngizi tuzikora gatatu mu cyumweru. So from there buri live trading session dufashe, urumva iragufasha muri bya bindi wigiye kuri course, like no kuavansa, kwiga mu buryo bwihuse. Ziragufasha cyane nkuko wabonye ngiyi n'izindi nazo niko ziba zimeze extra moko ko nsobanura biri deep, kaba hari umwanya everything. So ku kijyanye na prices, maybe like biterwa na season, like nk'ubu at the moment, like kuba Nyarwanda, for Rwandan citizen hari promotion
hari promotion afunguye like for Rwandan citizen bari gutangira kwiga mu kinyarwanda. Hari promotion atanze like for a 10 months program aho they will only have to pay for Rwandans, they will only have to pay 49,900. That's 50,000 for a 10 months program for Rwandans. So that's easy na bitandukanye na bwa buryo usanga ko the main purpose nuko I want to build this strategy with a very strong Rwandan trading community. Niyo mpamvu yuko mbere prices zari ziri muri 100,000 and something, but now for Rwandan citizen I have made it as low as 49,900. That's 50,000 Rwandan francs. So to make it easy for Rwandan citizen to join the trading community, for it to kugira ngo izamuke. Niyo mpamvu idahenze ntago bigoye ko Abanyarwanda at the moment, but ku banyamahanga for English sessions it's different kuko ziba mu bice bibiri. Haba hari igice cy'Abanyarwanda hakaba n'igice cy'Abanyamahanga, sibyo? So yep. Ntayandi for the 10 weeks muri ibyo byumweru 10 ntayandi utanga. Numva iki uzakenera ni some capital ayo gutangira na trading. That's it. It's easy, ntago bigoye like because the academy is for I just want to improve the community, the Rwandan trading community. Bitandukanye n'abantu usanga like like basa naho bakorera amafaranga from kwigisha abantu, usanga abantu 500 kugira wigisha umuntu. Why niba ukora trading, why would you charge that a lot of money just kugira wigisha umuntu? So but at least not zero. Niyo mpamvu session ziba ziri free, but ntizigere kuri level yuko ushobora kuba just wakigira ubuntu. Kiyo wigira ubuntu as well ubifata, you ignore it sometimes, but at least pay something small as 50,000, which is not that much as well. Yuko ufata trades, ufata signals n'ibindi, so urayagaruza n'ubundi. It's simple. Ni kugira ngo ari nyine ibintu biri hanze anga usanga ni nyine ni ibintu biriho. Niba atakora amafaranga muri trading ayajyana reka tuteke kubivugaho, but that's the main purpose. I just want to improve the Rwandan trading community, and kuba amaze gusoza kuba hari currently it's going better. So thank you mentor. Izi sessions ziramfashije cyane muri techno. Buri wa gatanu ndazitanga, buri wa gatanu, every Friday they are free. Every Friday 7 p.m. they are free. Just come and learn for free. Konsobanura trade twafashe, sobanura psychology habiki, then ubundi ukagenda ugakora practice. That's it. So that was it for today's session. Kadusoreje session ahangaha. See you in the next session.